If you are talking about programming language, we can easily compare programming language and English. If you are learning English as a kid, initially what we will do, we will learn alphabets. After the alphabets, we will learn words and then sentence. Then after learning alphabets, words, sentence, we will learn the grammars, the rules. So after learning grammar, we are developing our English language, right? So like that, in programming language also, we are using same alphabets. We are using digits 0 to 9. We are using symbols. But like English, after learning basics, we are learning grammars to implement the rules. So like that same thing in programming language, we are having separate rules and regulations. For each and every symbol, there is a rule. Each and every number, there is a rule. Each and every alphabet, a word, sentence, there is a rule. Like English grammar, we are having rule to develop a programming language. So Python is developed by Guido van Rossum, February 1991. So he developed Python by using ABC language and Modula 3. So these are the old programming language. By using these two programming languages, he developed Python interpreted programming language. Python supports object-oriented programming system, and Python is very high-level language. So here we are going to discuss some advantages of Python. So Python is very easy to use because Python rules and regulations are very easy compared to other programming language. You can take Java as example. If you are taking Java is very tough to develop, but Python is very easy to use, easy to develop, because here we are using simple rules. The next place is expressive language. Python is a expressive language. We can easily use expressions here, right? Then Python is an interpreted language. Already we learned it. The next plus is Python is a cross-platform language. So we can use Python in Windows, Linux, many type of operating systems. Python is a free and open source software. Freely we can download and we can use it. Variety of applications are developed using Python also. So we are having lot of advantages if you are using Python, but at the another side, Python is also having disadvantages. So first disadvantage is Python is not a fastest language. It is slow compared to other programming language. Other languages, C, C++, Java, if are having many libraries, but Python is lesser than them. Next one, Python is not having strong type binding. And last one, not easily convertible. If you want to convert your Python program into Java programming, it is very difficult to convert because Python easily we can develop. But if you want to convert Python into other programming language, it is difficult to convert because other programming languages having total different structure and they are having a lot of rules. But for that rules we have to convert, means it is difficult task to convert Python to other languages. So these are the disadvantages we are facing by using Python programming language. So இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட இங்கிலீஷையும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணலாம். இங்கிலீஷ் கற்றுக்குறோம் என்ன பண்ணுறோம், முதல்ல ஆல்ஃபபெட்ஸ் கற்றுக்குறோம், அப்புறம் வேர்ட்ஸ் கற்றுக்குறோம், அப்புறம் சென்டென்ஸ் கற்றுக்குறோம். இதே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா அங்கேயும் ஆல்ஃபபெட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம், டிஜிட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம், சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேசிக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் கிராமர் கற்றுக்குவோம். ஏன் கிராமர் கற்றுக்குறோம், அப்போ தான் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி பேச முடியும். கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரூல்ஸை கற்றுக்க போகிறோம். எப்படி வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பேச நம்ம கிராமர் முக்கியமோ, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ண நம்மளுக்கு ரூல்ஸ், ஒவ்வொன்றுத்துக்குமான ரூல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ரூல்ஸ் நம்ம கற்றுக்கிட்டு ரூல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளும் ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை யார் டெவலப் பண்ண அப்படின்னா கைடோ வேன் ரோசம் அப்படின்றவர் 1991 February மந்த் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு. இதை வந்து அவர் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்படின்னா ஏபிசி லாங்குவேஜ்
அப்புறம் மாடுலா 3 அப்படின்ற இது ரெண்டுமே பழைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இவர் வந்து புதுசாக கண்டுபிடிச்சது தான் பைத்தான். இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சிஸ்டமை சப்போர்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி பைத்தான் வந்து வெரி ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ பைத்தானுடைய நன்மைகள், பைத்தானுடைய அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தானில் ரூல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ரூல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணலாம். பைத்தான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெசிவ் லாங்குவேஜ். பைத்தானில் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரஷன், ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பைத்தான் வந்து ஒரு இன்டர்பிரட்டட் லாங்குவேஜ். பைத்தான் வந்து ஒரு கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் லாங்குவேஜ். கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா பைத்தானை நம்ம விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணலாம், லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லையும் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். பைத்தான் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். நம்ம python.org வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஈஸியாக ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம். பைத்தானை யூஸ் பண்ணி நிறைய விதமான அப்ளிகேஷன்ஸ்னால் சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பைத்தானுடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம். பைத்தானுக்கும் ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பைத்தான் வந்து ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் கிடையாது, அது கொஞ்சம் ஸ்லோ தான். பைத்தானில் இன்பில்ட் லைப்ரரிஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர் டு ஜாவா, C++. அவங்களெலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது பைத்தானில் லைப்ரரிஸ் ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரி பைத்தானில் டைப் பைண்டிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. ஃபைனலாக ரொம்ப முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்ம பைத்தான் லாங்குவேஜை மற்ற லாங்குவேஜ்க்கு ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. பைத்தான் யூஸ் பண்ணி கோடிங் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. அதே சாஃப்ட்வேரை நம்ம வேறு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப டஃப். ஏன்னா மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாம் ரொம்ப டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பைத்தான் கோடை மற்ற ப்ரோக்ராமிங் கோடை கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்.